ভিডিও ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা জিপ ফাইলটা আনজিপ করে নেবেন। জিপ ফাইলটা এক্সট্রাক্ট করার পর আমরা এখানে 3টা ফাইল পাবো, সফটওয়্যার ফাইল, তারপরে ISERVR এবং হচ্ছে JRE। আমরা সফটওয়্যার ফাইলটা ডাবল ক্লিক করে ইনস্টল করি। ইনস্টল হয়ে গিয়েছে, আমরা জাস্ট এখানে আনচেক করে তারপর ফিনিশ দিব। আপনারা চাইলে রিডমি ফাইলটা ওপেন করে পড়ে নিতে পারেন। এখানে বলা আছে কিভাবে পরবর্তী কাজগুলো করতে হবে। আমরা দুটো কাজ করব, এখানে একটা ফাইল এবং একটা ফোল্ডার, এই দুটোকে সিলেক্ট করে তারপর আমরা একটা লোকেশনে জাস্ট পেস্ট করে দিয়ে আসবো উইথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারমিশন। জাস্ট ফলো মি। আমরা দিস পিসিতে যাব, সি ড্রাইভ, প্রোগ্রাম ফাইলস, IBM SPSS Statistics 27, just right click and paste.